Hare Krishna. I'm very happy to welcome you formally into Srila Prabhupada's family. Oh, you ran away too quickly. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குடும்பத்திற்கு நீங்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு சேர்ந்துருக்கீங்க. நான் ரொம்ப அன்போடு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். It's Krishna's family. கிருஷ்ணருடைய குடும்பம். Krishna Shangsha Karo Charyanacha. Krishna Mata, Krishna Pita. Sarvadharma Sha. Giving up all ideas of being happy in the world, this material world, we should join Krishna's family. ஸோ இந்த உலகத்திலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தெல்லாம் நம்ம சேகரிக்காமல் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய குடும்பத்தில் சேரணும். And give up all wrong ideas and wrong behavior that keep us out of Krishna's family. தவறான கருத்துக்கள், தவறான பழக்க வழக்கங்கள்லாம் அதுலேருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து அப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய குடும்பத்திலேருந்து அகற்றிவிடும். To understand that Krishna is our real father and real mother is the essence of all dharma. கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான அம்மா, உண்மையான அப்பா அப்படின்றது தான் தர்மத்தினுடைய சாரம். And in this world, the guru as the representative of Krishna becomes the real father of the devotee. கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய குரு தான் ஒரு பக்தனுடைய உண்மையான தந்தை. And the mother is the Vedic knowledge that he imparts. தாயின்றது அந்த வேத ஞானம், அதுதான் குரு சீடனுக்கு புகட்டுறார். The essence of Vedic knowledge, Vaidyaisya sarverahameva vedyaha, Krishna. அந்த வேதத்தினுடைய சாரம் அதுதான் கிருஷ்ணர். So you might think it's unusual, most of you speak Tamil, I don't. You might think it's unusual to have a father who doesn't speak the same language as you. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரம்புக்கு கொஞ்சம் மீறியதாக இருக்கு. நம்ம அப்பாவுக்கு தமிழ் தெரியலையே, நம்ம பேசக்கூடிய அந்த மொழி தெரியலையேன்னு நினைப்பீங்க. And Yogananda Das is 70 plus years old. It's unusual to get a father at that age. யோகானந்த பிரபு இப்போ 70க்கு மேலே ஒரு வயசு ஆயிடுத்து. ஸோ அந்த வயசில் அப்பா கிடைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் அதுக்கும் வரம்புக்கு மீறி தான் இருக்குது. So I'd like to speak the same language as you. If I was 36 instead of 63 and I knew I was going to spend so much time here, I'd probably take the effort to learn this language. எனக்கு வயசு 36 இருந்தது அப்படின்னா நான் இங்கே நிறைய நேரம் இங்கே செலவழிக்க போகிறேன்னு தெரிஞ்சுதான் இந்த மொழியை நான் கற்றுட்டுருப்பேன். ஆனால் எனக்கு வயசு 63. But I do know the most important words in Tamil. நான் முக்கியமான வார்த்தைகள், தமிழில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியும். The 16 most important words. 16 முக்கியமான வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியும். Which are, அது என்ன அப்படின்னா யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்னது அந்த 16 வார்த்தைகள்? Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. That's known in Tamil. அது தமிழில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். And gradually it's becoming known in languages throughout the world. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மொழிகளில் இந்த மந்திரம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும். So now we just like words like yoga and karma have entered the lexicon of countries in which they were not there previously, like Russia for instance. Now Hare Krishna is also known in Russian for instance. யோகா, கர்மா போன்ற வார்த்தைகள் அப்படின்னா சில உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் மொழிகளில் இது இருந்ததே கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் நாட்டில் கூட அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. So these words were already there long before in Tamil. ஸோ தமிழ் மொழியிலையும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருந்தது. So by your culture you have a good start.
ஸோ நல்ல கலாச்சாரத்தினால உங்களுடைய ஆரம்பமும் நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கு. More than people born in cultures where yoga, karma, understanding of rebirth, all these things have not been part of the culture for most of their existence. வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து யோகா, கர்மா, மறுபிறவி அதை பற்றின ஒரு கருத்துமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அது நல்ல ஆரம்பம். Of course, being born in India does not automatically guarantee that one makes spiritual advancement. இந்தியாவில் பிறந்ததுனாலேயே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிடுவான் அப்படின்றத உத்தரவாதம் கிடையாது. Just as being born the son of Vaikunthananda doesn't mean you're automatically going to be a doctor because he's a doctor. இப்போ வைகுண்டானந்தாக்கு ஒரு மகன் இருக்கார், அவர் மருத்துவராக இருக்கிறதுனால அவருடைய மகன் மருத்துவர் ஆயிடுவான்னு சொல்ல முடியாது. But if they had any such inclination, it would be a good help for them. அவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் இருந்ததுன்னா அது வந்து அது உதவிகரமாக இருக்கும் அவருக்கு. But still they would have to take proper training. அப்படி இருந்தும் அது வந்து சரியான பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அந்த பையன் மருத்துவன் ஆகிறதுக்கு. So the essence of the training which I as guru have to give you is encapsulated in one verse. இந்த பயிற்சியினுடைய சாராம்சமான விஷயத்தை வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் வந்து குருவாக இருக்கக்கூடிய நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. Anyabhilashita shunyam jnana karma dhanavritam anukulyena krishnanushilanam bhaktir uttama. You know the word bhakti from your language. Now you have to learn what is bhaktir uttama, the highest level of bhakti. ஸோ பக்தின்ற வார்த்தை உங்களுடைய மொழியிலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் உத்தம பக்தினா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். That highest devotion is centered on Krishna. அந்த உத்தம பக்தியானது வந்து கிருஷ்ணரை மையமாக கொண்டதாக இருக்கு. Most of you are coming with names like Senthil, Muthu Kumar. We find there's more emphasis on demigods. இங்கே நிறைய பேருக்கு in Tamil Nadu, among the non-Vaishnavas, which constitute most of the population. இங்கே தமிழ்நாட்டில் வைஷ்ணவர் அல்லாத குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நிறைய பெயர் இருக்குது. அந்த அவங்களோட பெயர் வந்து முத்துக்குமார், செல்வம் அப்படிலாம் பெயர் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தேவர்களுடைய பெயரை கொண்டதாக இருக்குது. So now you have to learn that our devotion should be channeled to Krishna. ஸோ நம்ம வந்து என்ன கற்றுக்கணும் இப்போ அப்படின்னா நம்மளுடைய பக்தியானது கிருஷ்ணர் பக்கம் அதை செலுத்தணும். And why do people worship demigods? ஏன் வந்து மக்கள் வந்து தேவதாக்களை வழிபடுறாங்க? Kang shanta karmanam siddhim yajanta iha devataha. People in this world worship demigods being desirous of success in karma, in fruitive work, in enjoying this world. பலன் தரக்கூடிய செயல்களில் லாபத்தை பெறணும் அப்படின்ற வெற்றி அடையணுன்றதுக்கோசரம் மக்கள் வந்து தேவதாக்களை வழிபடுறாங்க. But initiation into the sampradaya which Srila Prabhupada introduced us to, following Rupa Goswami, means to understand. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிமுகப்படுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தீக்ஷைன்ற இந்த விழாவின் மூலமாக எதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, that real devotion means without any desire for personal enjoyment. உண்மையான பக்தின்றது என்ன அப்படின்னா, தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற எந்த விதமான எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்கணும். Nor even for mukti. முக்தி அடையணுன்றதுக்கோசரம் கூட அந்த எண்ணம் கூட நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. Especially not the desire for mukti without service to Krishna. குறிப்பாக அந்த முக்தி அடையணுன்ற எண்ணம் கிருஷ்ணனுடைய சேவை இல்லாத முக்தி அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. So one's life should be spent in cultivating this
kind of devotion. Loving Krishna for Krishna's sake only. கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறது கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசரம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம அந்த பக்தியை பயிற்சி பண்ணணும். So chanting Hare Krishna and taking the process given by Chaitanya Mahaprabhu for awakening our dormant love of Krishna. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சாடனம் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்குள்ளேயே மறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பகவான் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை வளர்த்துக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வழிமுறையை பின்பற்றுவது. How shall I teach you if I don't know your language? உங்களுடைய மொழி தெரியலன்னா எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது? There are so many good devotees here who are already teaching you. இங்கே நிறைய நல்ல பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டுருக்காங்க. They have heard myself and Srila Prabhupada and study his books. நான் என்னுடைய உபதேசங்கள் அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை அவங்க படிச்சிருக்காங்க. And taken the spirit of pure devotion that Srila Prabhupada has given. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த தூய பக்தின்ற மனப்பான்மையை அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Without any personal desire. ஸோ எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்லாமல். Therefore they are fully competent to instruct you as I am instructing them. ஸோ அதனால் நான் எப்படி உபதேசம் கொடுக்குறேனோ அதே மாதிரி அவங்களும் அந்த எல்லா தகுதியும் கொண்டிருக்காங்க அந்த உபதேசம் கொடுக்கறதுக்கு. The effect of that you are perceiving. அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ You are sitting here today to take initiation because you are convinced that the guidance that you are getting will give you the highest benefit. நீங்கள் இன்றைக்கி தீட்சை வாங்குறதுக்கோசரம் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே அமர்ந்திருக்கீங்க. அதற்கு என்ன அப்படின்னா உயர்ந்த பயனை அடையிறதுக்கான வழிகாட்டுதல் எனக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்றது நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. This is the proper understanding that human life is simply meant for surrendering to Krishna. இதுதான் சரியான புரிதல். மனித பிறவியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையாக சரணடைகிறதுக்கோசரம் தான் இருக்கு. And developing pure love for Krishna. அது மட்டும் இல்லாமல் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்துக்கிறது தான் ஒருத்தருடைய நோக்கமாக இருக்கணும். The process is very simple. வழிமுறையானது மிகவும் எளிமையானது. It centers around chanting the Hare Krishna mantra. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாடனத்தை மையமாக கொண்டிருக்கக்கூடியது. Associating with devotees. பக்தர்களுடைய சங்கம் கொள்வது. Hearing about Krishna from devotees. பக்தர்கள்கிட்டேருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறது. We have our minds and our egos which rebel against surrendering to Krishna. நம்மளுடைய மனதும் அகங்காரமும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறதுலேருந்து அதை எதிர்க்கிறது நம்மளை. So although the process is easy, making advancement can always be troublesome due to our long ingrained rebellious spirit. இந்த வழிமுறையானது மிகவும் எளிமையானது. ஆனால் தொட்டு நம்ம இப்படி எதிர்த்து புரியக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையினால நம்மளுக்கு இது மிகவும் கஷ்டமாக தெரிகிறது. Therefore it is essential to practice Krishna consciousness under the guidance of those who are competent to guide. அதனால் தகுதி வாய்ந்தவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் நம்ம தஞ்ச போகணும். அவங்க நம்மளுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுக்க முடியும். We may have so many ideas which we think are very good. நம்ம நினைக்கலாம் பல கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு தோன்றுறது, இந்த கருத்துக்கள்லாம் நல்ல கருத்துக்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். But we accept initiation in order to reify, to actualize our surrender to Krishna. ஆனால் நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கிறோம். தீட்சை எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைந்து அவர்கிட்ட நம்மளை சமர்ப்பிக்கிறோன்ற உத்தரவாதத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம். Krishna says, "Mam ekam sharanam vraja, take shelter of me only." கிருஷ்ணர் சொல்றார், எங்கிட்ட நீ எங்கிட்ட மட்டும் சரணடை அப்படின்னு சொல்றார். It's very easy to imagine that we are taking shelter of Krishna.
நம்ம ஒரு கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையில் இருக்கலாம். Goloka eva nivasati. Krishna is in Golok, I'm here. I'm surrendered to Krishna. கிருஷ்ணர் கோலோகத்தில் இருக்கார், நான் இங்கே இருக்கேன், நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டேன். But Krishna manifests in the person of the Guru who is here. Then you have to do what he says. கிருஷ்ணர் வந்து குரு மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். அப்படின்னா குரு என்ன சொல்கிறாரோ அது என்ன சொல்கிறாரோ அதை பின்பற்றணும். So it's not some imaginary surrender to Krishna. அதனால் ஏதோ ஒரு கற்பனை எண்ணத்தோட கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோன்றது அர்த்தமாகாது. Guru, you should do what he says because he says what Krishna says to do. குரு என்ன சொல்கிறாரோ அதை நம்ம செய்யணும். ஏன்னா குரு என்ன செய்கிறாரோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை குரு செய்கிறார். The position can be misused. அந்த குருன்ற அந்த ஸ்தானம் வந்து அது துஷ்பிரயோகம் பண்ணப்படலாம். But we have to see according to the directions of Shastra and according to the example set by saintly persons and acharyas of the past. நம்ம வந்து பார்க்கணும் சாதுக்கள், பரம்பரையில் வந்த சாதுக்கள், அப்புறம் மற்ற பூர்வீக குருக்கள், சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். Taking initiation means to have faith that I'm being guided by particular devotee and his assistance. என்னை வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருடைய வழிகாட்டுதல், அவருக்கு உதவக்கூடிய பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல் எனக்கு இருக்கு. Who guide me according to Guru, Sadhu and Shastra. குரு, சாது, சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எனக்கு அந்த வழிகாட்டுதல் அவங்க கொடுக்குறாங்க. And who do so without any personal motive. எந்த விதமான ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லாமல் அதை நம்மளுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. They guide me not for any personal gain for themselves. அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது சுய லாபத்தை எதிர்பார்த்து எனக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கல. But simply for my own benefit. வெறுமனே என்னுடைய நலனுக்கோசரமே அவங்க உதவுறாங்க. Therefore one has the faith to surrender to them. அதனால் அப்பேற்பட்டவர்கள்கிட்ட சரணடைகிறதுக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். Just like you don't see much in this country, but in the Western countries it's very popular to have a pet dog. இந்த நாட்டில் நம்ம அவ்வளோவா பார்க்கறது இல்லை. ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாயை வந்து ஒரு செல்ல பிராணியாக வச்சுருப்பாங்க. The dog is a very popular pet, maybe because dogs pet dogs by nature are obedient to their masters. அந்த செல்ல பிராணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்க அந்த எஜமானருக்கு ரொம்ப அடிபணிந்து இருக்கும். அது and affectionate, ரொம்ப வந்து பாசத்தோடையும் இருக்கும். with faith, natural simple faith, not intellectual faith. ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் நிறைந்த நம்பிக்கை கிடையாது, ரொம்ப எளிமையான நம்பிக்கையோட அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தும். அது with faith that my master has my well-being in mind. ஸோ என்னுடைய எஜமானர் வந்து என்னுடைய நலனை கருதுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு. Vaishnava Thakur Tomara Koko Bale Hojana Hamore. Srila Prabhupada would quote this, that paraphrasing Srila Bhaktivinoda Thakur, that we see the Vaishnava who is guiding us and we want to be known as like his dog. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பக்திவினோத் தாக்கூரோடைய கூற்றை வந்து எப்பயுமே மேற்கோள் காமிப்பார். நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கக்கூடிய வைஷ்ணவருடைய நான் வந்து எப்பயுமே அவருடைய நாயாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரபுபாத் மேற்கோள் காமிப்பார். A pet dog has a dog collar around his neck. இந்த செல்ல பிராணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கழுத்தில் வந்து இந்த மாலையாட்டம் ஒன்று போட்டிருக்கோம், கயிறு கட்டியிருக்கோம். Srila Prabhupada compared this Kantimala, he says, it shows that we are a dog of a Vaishnava. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த கண்டி மாலையை காமிச்சு சொல்லுவார், நான் வந்து இந்த ஒரு வைஷ்ணவருடைய நாய் நம்ப. ஸோ நம்மளுக்கும் இந்த கயிறு இருக்கு. In Vaishnava Dharma we have no caste system. வைஷ்ணவ தர்மத்தில் இந்த ஜாதி பிரிவுகள்லாம் கிடையாது. Even people from very high class Brahmana families
we convert them into dogs. ஸோ உயர்ந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் இருந்து இருக்கிறவங்க கூட அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் வந்து நம்ம நாய்க்களாக நாயாக அவங்களுக்கு ஏற்றம் கொடுக்குறோம். Did they tell you that before you took initiation? We're going to make you into a dog. யாரோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா முன்னாடி உங்களை வந்து நாயாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு தீட்சை பெறறதுக்கு முன்னாடி? But we should know that the position of a dog of a Vaishnava is far more exalted than that even of Lord Brahma. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு நாயா இருக்கிற original Brahmana in this universe. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு நாயா இருக்கிறது வந்து மிகவும் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம். பிரம்மான்ற ஒரு ஸ்தானத்தோட மிகவும் உயர்ந்தது. பிரம்மா தான் வந்து மூல பிராமணர். And actually if we don't take Vaishnava initiation then we will become a dog. நம்ம வைஷ்ணவ தீட்சை பெறல அப்படினா நம்ம நாயா மாறிடுவோம். Even however pious we may be, Shradhana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamang Nivartante Mrityu Sangsara Vartmani. If we don't have faith in this process of devotional service, then again we enter the cycle of birth and death, again and again and again. இந்த பக்தி தொண்டுன்ற இந்த வழிமுறை மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நம்ம திருப்பியும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற இந்த சுழற்சிக்குள்ளே சுழண்டே இருப்போம். So if we're very pious, we can go to the heavenly planets, but in course of time, we will degrade to the position of a dog. நம்ம வந்து புண்ணியம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு வரைக்கும் ஏற்றம் பெறலாம். ஆனால் காலப்போக்கில் நம்ம திருப்பியும் ஒரு நாயின்ற நிலைக்கு வந்துடுவோம். Even Mahabharat informs us that King Nahush, very pious king, he was so pious, he was given the position of Indra. மகாபாரதத்தில் நாஹூஷன் அப்படின்றவனுடைய உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் நிறைந்த ஒரு ராஜாவாக இருந்தது. இந்திர பதவி அவர் கிடைச்சது. But then he became a snake. அதற்கு பிறகு அவர் வந்து ஒரு பாம்பாயிட்டார். Material life is very dangerous. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையானது மிகவும் அபாயகரமானது. Spiritual life also has its dangers. ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் அபாயங்கள் இருக்கு. Shurasya dhara nishita duratyaya durgang patas tat kavayo vadanti. The path of spiritual life is sharp like a razor. ஆன்மீக வாழ்க்கைன்றோடைய பாதை வந்து ஒரு கூர்மையான கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி. And it is agreed by all learned persons that is a difficult path to traverse. எல்லா பண்டிதர்களும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த பாதையானது ஒரு கடினமான பாதை தான். Therefore we should act under the guidance of Guru, Sadhu and Shastra. அதனால நம்ம குரு சாது சாஸ்திரத்தினுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்கி நம்ம நடக்கணும். This is the meaning of Krishna Anushilanam. கிருஷ்ணா அனுசீலனம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இதுதான். Practicing Krishna consciousness under the guidance of competent authorities. கிருஷ்ண பக்தியை தகுதி வாய்ந்த வழிகாட்டுதல் மூலமாக பின்பற்றுவது. So the path has its dangers. அந்த வழிமுறை அந்த பாதையில வந்து அபாயங்கள் இருக்கு. But it leads us ultimately to the place where there is no danger. ஆனால் அந்த பாதையானது இறுதி இலக்கு அந்த இடத்தை அடையிறதுக்கு உதவுறது. அந்த இடத்துல எந்த விதமான அபாயமும் இல்லை. This material world is simply full of dangers. இந்த பௌதிக உலகமானது அபாயம் நிறைந்த ஒரு இடம். Samarshutaye padapallava plavang mahatpadang punya yasho murare bhavambade vatsa padang parang padang 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 nate. What is it? Padang padang nadvyadvafadam nate sham. This material world is the danger. இந்த பௌதிக உலகமானது அபாயகரமான ஒரு இடம். Is there always of repeated birth and death. இங்க பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற இந்த சுழற்சி இருந்துட்டே இருக்கு. It is most dangerous position. மிகவும் அபாயகரமான ஒரு நிலை இங்க. We can cross out of this position by fully taking shelter of the lotus feet of Krishna. கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிகளில் தஞ்சம் புகுவதன் மூலமாக இந்த அபாயகரமான இடத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையலாம். Krishna comes to this world to show he is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்திற்கு எதற்கு இறங்கி வரார்? அவர் வந்து
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள்னு வெளிப்படுத்துறார். He killed so many demons. பல அசுரர்களை வதம் செய்கிறார். We all have so many demons in our minds. நம்மளுடைய மனதில் பல அசுரர்கள் இருக்காங்க. But the lotus feet of Krishna are the proper boat for crossing over this very dangerous ocean of material existence. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய இந்த தாமரை திருவடிகள் தான் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம்ன்ற மிகவும் அபாயகரமான இடத்தை கடக்கிறதுக்கு உதவுறது நம்மளுக்கு. Where there is danger at every step. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒவ்வொரு அடியிலையும் அபாயம் இருக்கு. Yeah, so this initiation is taking shelter at the fearless lotus feet, Abhay Charana Aravinda, the fearless lotus feet of Krishna. ஸோ இந்த தீட்சையானது கிருஷ்ணனுடைய தாமரை திருவடிகளில் வந்து தஞ்சம் புகுறது. Who has manifested himself in this world as Abhay Charana Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. அவர் இந்த உலகத்தில் அபய் சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதராக அவர் இறங்கி வந்திருக்கார். So now your life is meant for Bhaja Hure Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charana Aravindare. Simply engaging the mind in the service and worship of the fearless lotus feet of Krishna. ஸோ இப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையானது வெறுமன கிருஷ்ணருடைய உங்களுடைய மனதையும் புலன்களையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுக்கோசரமே இருக்கு. By Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Atma Nivedana Govinda Dasa Abhilashare. By the processes given in Srimad Bhagavatam by great devotees like Govinda Das and by Srila Prabhupada and by myself and by all these devotees who are guiding you. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடிய உயர்ந்த பக்தர்களான கோவிந்ததாசர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர், நானும் கூட மேலும் மற்ற பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே பயிற்சி பண்ணுறது. Chant Hare Krishna and be happy. ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாடனம் செய்யுங்க, ஆனந்தமாக இருங்க. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now there'll be the... Oh, actually I have another 30 minutes. I thought it would be... Yeah, they agree. You can do it. And then there'll be arati. Yeah, okay. So, Hare Krishna, all glories to the assembled devotees. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. His Holiness Bhakti Vikasa Swami Maharaj ki. I think Amma Yajaniya needs to stretch her old legs a bit. She's feeling difficulty sitting. She can also sit on a chair.